Mayores, paren. Nueve alimentos que nunca deberían refrigerar. Aquí está el porqué. Que pasaría si su refrigerador estuviera arruinando silenciosamente su salud todos los días? Suena imposible, ¿verdad? Para escondidos dentro de esa caja fría hay nueve alimentos comunes que reaccionan negativamente a la refrigeración de maneras que la mayoría de los adultos mayores nunca escuchan. No se trata solo de sabor o textura. Se trata de peligrosos cambios químicos, pérdida de nutrientes y crecimiento bacteriano provocado por el almacenamiento en frío, y aquí está la parte aterradora. Más del 99% de las personas mayores de 60 años todavía refrigeran estos alimentos sin darse cuenta del daño que la está haciendo a su intestino, corazón e incluso cerebro. Algunos expertos ahora se harían que la obsesión moderna con la refrigeración puede estar contribuyendo al aumento de enfermedades crónicas. Pero hoy descubrimos la ciencia real. En este video revelaremos los nueve alimentos que nunca deben refrigerar y la simple verdad sobre cómo almacenar estos alimentos de manera segura. Y esperan escuchar sobre el número 2 de nuestra lista. Podría ser el que más les impacte. Cada punto que decimos está respaldado por estudios revisados por pares. Hemos incluido enlaces a todas las fuentes en la descripción a continuación. Antes de comenzar, háganos saber en los comentarios de dónde nos están viendo, su edad. ¿Y han notado algún cambio en el sabor o la textura cuando refrigeran ciertos artículos? Estamos leyendo y respondiendo a cada comentario con consejos y sugerencias personalizadas. Y no olviden darle me gusta a este video y suscribirse en nuestro canal para más videos como este. Ahora, sin más preámbulos, empecemos. Número 9. Patatas, papas. Aquí hay algo que podría sorprenderlos. Cuando ponen patatas en su refrigerador, literalmente están creando un compuesto tóxico. No estoy exagerando. La baja temperatura convierte los almidones de la patata en azúcares a través de un proceso llamado dulcificación inducida por el frío. Esto no es solo una cuestión de sabor.cuand, o cocinan estas patatas refrigeradas a altas temperaturas. Esos azúcares se combinan con aminoácidos para formar acrylamida. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica la acrylamida como improbable carcinógeno humano. Un estudio de la Universidad de Idaho encontró que las patatas almacenadas a temperaturas de refrigeración mostraron un aumento del 300% en el contenido de azúcar en solo 2 semanas. Eso es el triple de la cantidad de azúcar, y sucede más rápido de lo que podrían pensar. Los investigadores analizaron más de 500 muestras de patatas, y los resultados fueron consistentes en todas las variedades. La textura también cambia. Las temperaturas frías rompen la estructura celular, haciendo que sus patatas sean arenosas y desagradablemente dulces. ¿Alguna vez se preguntaron por qué su puré de patatas a veces sabe mal? Ahora lo saben. El refrigerador las está destruyendo a nivel celular.entonces, ¿cómo deberían almacenar las patatas? Guárdenlas en un lugar fresco y oscuro alrededor de 45 a 50 degrees Fahrenheit, $7 a $10 degrees Celsius. Una despensa bodega, o incluso una caja de cartón en un armario funciona perfectamente. La clave es la oscuridad. La luz desencadena la producción de salinina, que es esa sustancia verde que hace que las patatas sean tóxicas. Si txis. Guárdenlas en una bolsa de papel o una cesta que permita la circulación del aire. Nunca usen bolsas de plástico. Atrapan la humedad y provocan la pudrición. Aquí tienen un consejo profesional que la mayoría de la gente no sabe. Almacenan sus patatas lejos de las cebolas. Ambos vegetales liberan gases que hacen que el otro se eche a perder más rápido. Manténganlos separados al menos $3 pies, $1 metro. Con el almacenamiento adecuado, las patatas pueden durar hasta $3 meses. En el refrigerador, se arruinarán en $2 semanas. Número 8.
pan est sorprende a todos. Su refrigerador en realidad está haciendo que su pan se ponga duro más rápido. Suena ilógico, pero la ciencia es clara. La refrigeración acelera el proceso de retrogradación del almidón. Es un término elegante para cuando las moléculas de almidón cristalizan y expulsan la humedad. Investigadores del Instituto de Tecnólogos de Alimentos descubrieron que el pan almacenado a temperaturas de refrigeración se pone rancio 6 veces más rápido que el pan mantenido a temperatura ambiente. 6 veces. Midieron la firmeza de las migas de pan con el tiempo, y encontraron que el pan refrigerado se volvía duro y desmenuzable en solo $3 días. El pan a temperatura ambiente se mantuvo fresco durante una semana compe. La baja temperatura también destruyó los compuestos de sabor naturales del pan. Esos compuestos orgánicos volátiles que le dan al pan fresco su increíble olor se descomponen rápidamente en el frío. Sus papilas gustativas no mienten cuando el pan refrigerado sabe a cartón. La mejor manera de almacenar el pan es en una panera o bolsa de papel a temperatura ambiente. El recipiente debe permitir cierta circulación de aire para prevenir el mojo mientras mantiene suficiente humedad para mantener el pan suavidad, si no pueden terminar una hogaza en una semana. Esto es lo que deben hacer. Cortalo primero en rebanadas. Luego congelo. La congelación en realidad conserva mejor el pan que la refrigeración porque ocurre tan rápido que los cristales de hielo no tienen tiempo de tener la estructura. Cuando necesitan pan, simplemente colocan las rebanadas congeladas directamente en la tostadora. Sobran casi tan bien como recién hecho. La clave es ir directamente del congelador a la tostadora. No los dejen descongelar primero. Ahí es cuando comienzan los problemas de humedad. Mero 7. Mil a mil es quizás el alimento más perfecto de la naturaleza. Literalmente, nunca se echa a perder. Arqueólogos han encontrado de $3,000 acos de antigüedad en tumbas egipcias que era comestible, pero pónganla en su refrigerador y la arruinaron en semanas. Las temperaturas frías hacen que la miel cristalice rápidamente. Esto no es peligroso, pero cambia todo sobre la miel. El líquido suave y dorado se convierte en una masa granulada y dura que no se disolverá correctamente. Más importante aún, la refrigeración puede introducir humedad en su tarro de miel. Cada vez que abren este tarro frío, se forma condensación. Y esa humedad es el enemigo de la miel. Un estudio de la Junta Nacional de la Miel, National Honey Board, encontró que la miel almacenada a temperaturas inferiores a 50 degrees Fahrenheit, 10 degrees Celsius, pierde hasta el 35% de sus propiedades antimicrobianas. Esos son los compuestos que hacen de la miel un antibiótico natural. Las civilizaciones antiguas usaban la miel para tratar heridas debido a estas propiedades. Su refrigerador las está destruyendo. El perfil de sabor también cambia. La miel contiene más de 180 compuestos diferentes que crean su sabor complejo. El almacenamiento en frío hace que estos compuestos se descompongan de manera desigual. Su costosa miel cruda comienza a saber a jarabe de sorbet, barato. Almacenan la miel a temperatura ambiente en un recipiente bien salado. La temperatura ideal está entre 64 y 75 degrees Fahrenheit, $18 y 24 degrees Celsius. Mantenganla alejada de la luz solar directa, que puede degradar su calidad. Si su miel cristaliza, no la tiran. Colocan el tarro en agua tibia y revolven suavemente. Volverá a su forma líquida sin perder sus propiedades beneficiosas. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe. El color de la miel indica su contenido de antioxidantes. La miel más oscura contiene más antioxidantes, pero la refrigeración afecta a la miel oscura más severamente que a la miel clara. Esos preciosos antioxidantes son particularmente vulnerables a las temperaturas frías. Mero 6. Cafemantes del café, preference. Es café caro que están guardando en el refrigerador, lo están destruyendo.
El refrigerador es el peor enemigo del café. Y aquí está el porqué. Los granos de café son increíblemente porosos. Absorben olores y sabores de todo lo que los rodea. Su refrigerador está lleno de olores de sobras de comida china, es queso olvidado, y quien sabe que más de su café lo está absorbiendo todo como una esponja. Por eso su bebida matutina tiene un sabor extraño. Para la absorción de olores es solo el comienzo. Las constantes fluctuaciones de temperatura en su refrigerador crean condensación en los granos. Esta humedad provoca el envejecimiento prematuro e incluso puede causar el crecimiento de moho. Un estudio de la Asociación de Cafés Especiales, Specialty Coffee Association, encontró que los granos de café refrigerados pierden el 60% de sus compuestos aromáticos. En solo una semana, los aceites en los granos de café, que contienen la mayor parte del sabor, se solidifican en temperaturas frías. Cuando muelen granos fríos, estos aceites solidificados no se extraen correctamente durante la preparación. Les queda un café débil y sin sabor que no sabe bien absoluto como debería. La forma correcta de almacenar el café es en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Sin embargo, no cualquier recipiente debe ser opaco porque la luz degrada la calidad del café. La temperatura de almacenamiento ideal está entre 60 y 70 degrees Fahrenheit, $15 y 21 degrees Celsius. Con mínima fluctuación de temperatura, compren café en pequeñas cantidades que usan dentro de 2 semanas. Una vez que abren una bolsa, el tiempo comienza a correr. El oxígeno es el otro enemigo del café. Algunos entusiastas del café usan recipientes selados al vacío, pero honestamente, comprar fresco y usarlo rápidamente funciona mejor. Si absolutamente deben almacenar café a largo plazo, el congelador es en realidad mejor que el refrigerador. Pero hay un inconveniente. Solo pueden congelarlo una vez. Dividen su café en porciones semanales. Congélenlas en bolsas opacas y solo saquen lo que necesitan. Nunca vuelven a congelar el café. El daño por humedad de la congelación y descongelación repetidas es irreversible. Número 5. El en el refrigerador es un desastre esperando a suceder. No solo pierde su potencia, sino que en realidad puede volverse peligroso. Permítanme explicaros por qué esto es importante, especialmente para los adultos mayores que dependen de los beneficios para la salud del agua. Cuando el agua se almacena en el refrigerador, comienza a brotar. Esos brotes verdes no solo son antiestéticos. Son amargos y pueden causar malestar digestivo, pero eso no es lo peor. El ambiente húmedo y frío de su refrigerador puede desencadenar el crecimiento de moho en el agua. Algunos de estos mohos producen mycotoxinas, que son compuestos gravemente dañinos. Investigaciones de la Universidad de California, Davis, mostraron que el aire refrigerado pierde el 50% de su contenido de allicina en y10. La allicina es el compuesto que le da al agua sus propiedades medicinales. Es lo que hace que el agua sea antibacteriano, antiviral y beneficioso para la salud del corazón. Al refrigerar el agua, literalmente están tirando la mitad de sus beneficios. La textura también se resiente. Las temperaturas frías rompen las paredes celulares del agua, haciéndolo blando e imposible de picar correctamente. ¿Alguna vez intentaron picar aire refrigerado? Se convierte en una pasta que se pega a todo. Almacenan el agua en un lugar fresco seco y con buena circulación de aire. Una bolsa de mala o una cesta funcionan perfectamente. La temperatura ideal es alrededor de 60 a 65 degrees Fahrenheit, $15 a 18 degrees Celsius. Nunca almacenan el agua en plástico o cualquier recipiente salado. Necesita respirar. Mantengan el helado de la luz solar directa, que puede hacer que se vuelva amargo. Además, no lo almacenan cerca de la estufa. El calor y la humedad de la cocina harán que brote más rápido.
con el almacenamiento adecuado, una cabeza entera diaria puede durar hasta $6 meses. Una vez que abren la cabeza, usan los dientes dentro de $10 días para obtener la mejor calidad. Aquí tienen un consejo que cambiará su cocina. El aire a temperatura ambiente libera sus sabores más fácilmente que el aire frío. Esos aceites esenciales que transportan el sabor necesitan ser fluidos, no solidificados por el frío. Sus platos saben notablemente mejor con aire almacenado correctamente. Número 4. Plátanos, bananas. Los plátanos y los refrigeradores son un desastre. Pongan un plátano en el refrigerador y observen cómo se convierte en una masa negra y blanda. Pero el dano vie mucho más allá de la apariencia. La temperatura fría causa lo que los científicos llaman dano por frío. Los plátanos son frutas tropicales que nunca experimentaron el frío en su hábitat natural. Sus células literalmente no pueden manejarlo. Las membranas celulares se rompen. Las enzimas se escapan y la fruta comienza a descomponerse de adentro hacia afuera. Un estudio del Departamento de Agricultura de Queensland encontró que los plátanos almacenados por debajo de 56 degrees Fahrenheit, 13 degrees Celsius, pierden el 80% de su contenido de vitamina C en 5 días. También dejan de producir nuevos nutrientes. Los plátanos normalmente continúan desarrollando compuestos beneficiosos a medida que maduran. La refrigeración de un proceso por completo. La cáscara negra no es solo fea. Indica que los mecanismos de defensa naturales de la fruta han fallado. Esas manchas marrones son áreas donde el tejido de la fruta ha muerto. El tejido muerto puede albergar bacterias y moho, incluso si no pueden verlo. Almacenan los plátanos a temperatura ambiente, idealmente entre 56 y 70 degrees Fahrenheit, $13 y 21 degrees Celsius. Quilgunlos en un colgador para plátanos para evitar que se magulen. El gas etileno que produce necesita circular alrededor de la fruta para una maduración adecuada. Aquí tienen un truco que los supermercados no quieren que sepan. Pueden controlar que tan rápido maduran los plátanos. Para acelerar la maduración, pónganlos en una bolsa de papel con una manzana. Para ralentizar la maduración, separan el racimo y envuelven cada talo en plástico. Esto reduce la liberación de gas etileno hasta un $40%. Una vez que los plátanos alcanzan su madurez perfecta, pueden refrigerarlos por 1 o 2 días como máximo. La cáscara se ennegrecerá, pero el interior se mantiene bien. Mejor aún, pélenlos y congélenlos para batidos. Los plátanos congelados en realidad hacen mejores batidos que los frescos, por crean una textura cremosa sin necesidad de hilo. Número 3. Cebollas. Las cebollas en el refrigerador podrían ser el mayor error de almacenamiento que comete la gente. El daño es inmediato y irreversible. Esto es lo que sucede en el momento en que cierran esa puerta del refrigerador. La humedad en su refrigerador es típicamente de alrededor del 95%. Las cebollas necesitan $65% de humedad o menos. Es exceso de humedad penetra las capas exteriores de papel de la cebolla y crea el ambiente perfecto para el crecimiento de moho. El moho negro en las cebollas produce aflatoxinas, que son algunas de las sustancias más cancerígenas conocidas por la ciencia, pero incluso antes de que aparezca el moho, la temperatura fría convierte los almidones de la cebolla en ascars. Un estudio de la Universidad de Texas encontró que las cebollas refrigeradas mostraron un aumento del $270%. En el contenido de azúcar después de $2 esto cambia completamente su perfil de sabor y propiedades de cocina. Su sopa de cebolla francesa sobra y posterior la textura se vuelve suave y blanda, porque los cristales de hilo se forman dentro de las células y las rompen. Una vez que esto sucede, la cebolla pierde su capacidad de caramelizar correctamente. Y esas hermosas cebollas doradas que ven en los restaurantes. Imposible con cebollas refrigeradas.
almacenan las cebollas enteras en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Una despensa o bodega es ideal. La temperatura debe estar entre 45 y 55 degrees Fahrenheit, $7 y 13 degrees Celsius. Nunca las almacenan en bolsas de plástico. Las cebollas necesitan respirar. Una bolsa de malla, una cesta o incluso medias de nylon funcionan muy bien. Mantengan las cebollas lejos de las patatas. Lo mencioné antes, pero vale la pena repetirlo. Liberan gases que se echan a perder mutuamente. Además, manténganlas alejadas de la luz solar directa que provoca que broten. Una vez que cortan una cebolla, todo cambia. Las cebollas cortadas deben almacenarse en el refrigerador en un recipiente hermético y usarse dentro de 7 días. La superficie cortada es vulnerable a las bacterias, por lo que la refrigeración se vuelve necesaria, pero las cebollas enteras, nunca en el refrigerador. Número 2. Tomates y ahora hemos llegado al alimento que más les impactará, los tomates. La verdad sobre la refrigeración de los tomates es tan inquietante que muchas personas se niegan a creerla. Para la ciencia es innegable.investigadores hasta la Universidad de Florida hicieron un descubrimiento innovador. La refrigeración no solo afecta la textura y el sabor del tomate. En realidad, apaga sus genes, específicamente los genes responsables de producir compuestos de sabor. Una vez que estos genes se apagan, nunca se recuperan por completo. Incluso si sacan el tomate y dejan que se caliente, el daño es permanente. El estudio examinó más de $25,000. Genes en tomates y encontró que las temperaturas por debajo de 54 degrees Fahrenheit, 12 degrees Celsius, desactivaron cientos de hilos. El tomate literalmente deja de ser un tomate a nivel genético. Se convierte en un globo de agua rojo sin valor nutricional. Aquí es donde se pone realmente serio para los adultos mayores. Los tomates son una de las mayores fuentes de licopeno, que es un poderoso antioxidante que protege contra las enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. El almacenamiento en frío reduce la disponibilidad de licopeno hasta en un 65%, pero eso no es solo una pérdida del 65%. El licopeno necesita combinarse con ciertas enzimas para ser absorbido por su cuerpo. La refrigeración destruye estas enzimas por completo. Así que incluso el peligro restante se vuelve inútil. La destrucción de la textura es visible bajo un microscopio. Los cristales de hilo se forman entre las paredes celulares creando perforaciones microscópicas en toda la fruta. Por eso los tomates refrigerados se vuelven harinosos y granulados. La estructura celular ha sido triturada desde el interior. Así que deben almacenar los tomates a temperatura ambiente, con el lado del talo hacia abajo. Esto evita que la humedad entre a través de las cicatrices del talo y bloquee la entrada de bacterias. La temperatura ideal está entre 55 y 70 degrees Fahrenheit, $13 y 21 degrees Celsius. Manténganlos fuera de la luz solar directa, pero no los escondan en un gabinete oscuro. Necesitan luz indirecta para mantener sus nutrientes. Nunca almacenan tomates en bolsas de plástico. Liberan gas etileno que necesita escapar. Si queda atrapado, es gas acelera la pudrición. Un solo tomate podrido en una bolsa de plástico puede destruir un lote entero en $24. Los tomates maduros deben usarse dentro de $3 a $5 días. Si tienen demasiados, hagan salsa y congelenla en su lugar. Los productos de tomate cocido en realidad tienen más licopeno disponible que los tomates crudos, y la congelación lo conserva perfectamente. Número 1. Aguacates, paltas. Hemos guardado lo más importante para el final, los aguacates. Lo que le sucede a los aguacates en el refrigerador debería ser un crimen. La destrucción es tan completa, tan devastadora que hace que todos los demás alimentos parezcan problemas menores en comparación. Los aguacates contienen más de $20 nutrientes esenciales.
Son una de las únicas frutas que proporcionan grasas saludables, específicamente ácido oleico, que es crucial para la salud cerebral en los adultos mayores. Para la refrigeración destruye estas grasas, a través de un proceso llamado peroxidación lipídica. La temperatura fría hace que las grasas se oxidan rápidamente, creando radicales libres dañinos. En lugar de nutrientes beneficiosos, investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron que los aguacates refrigerados pierden el 90% de su actividad antioxidante en 4 días. $90. Estos antioxidantes, incluidas las vitaminas E y C, son lo que hace que los aguacates son tan valiosos para los cuerpos que envejecen. Protegen contra la inflamación, apoyan la salud ocular y aumentan la absorción de nutrientes de otros alimentos, para que esta la parte verdaderamente impactante. La temperatura fría no solo detiene la maduración, desencadena una enzima que destruye activamente la fruta desde dentro. Esta enzima, la polifenol oxidasa, es la misma que causa el partiamiento. Para en el frío, trabaja horas extras, rompiendo las paredes celulares y convirtiendo compuestos saludables en sustancias amargas y potencialmente dañinas. El cambio de textura es irreversible. Esos aguacates suaves y cremosos se convierten en decepciones fibrosas y acuosas. Las grasas se separan de la fibra, creando un desorden aceitoso que es imposible de triturar correctamente. Su guacamole se arruinará incluso antes de que empiecen. Almacenan los aguacates no maduros a temperatura ambiente, idealmente entre 65 y 75 degrees Fahrenheit, $18 y 24 degrees Celsius. Colóquenlos en un tazón en su mostrador, no en una bolsa cerrada. Necesitan circulación de aire para madurar correctamente. Para acelerar la maduración, colóquenlos en una bolsa de papel con un plátano. El gas etileno del plátano puede reducir el tiempo de maduración a la mitad. Una vez maduros, los aguacates pueden refrigerarse por un máximo de $2 a $3 días si es absolutamente necesario. Para la pérdida de calidad es significativa. Mejor comprar aguacates en diferentes etapas de madurez para que siempre tengan unos perfectamente maduros de disponibles. Si cortan un aguacate y no pueden usarlo todo. Aquí está el secreto. Mantengan el hueso en la mitad no utilizada y separen la pulpa expuesta con jugo de limón. Guárdenlo en un recipiente hermético con un trozo de cebolla. Los compuestos de azufre de la cebolla evitan el partiamiento sin afectar el sabor. Este método mantiene los aguacates cortados frescos por hasta $2 días a temperatura ambiente. La diferencia entre un aguacate almacenado correctamente y uno refrigerado es como la noche y el día. El almacenamiento adecuado conserva esas grasas que estimulan el cerebro, mantiene la textura cremosa y mantiene intactos todos esos nutrientes que combaten el envejecimiento. Su cuerpo se lo agradecerá. La verdad sobre la refrigeración ha estado oculta durante demasiado tiempo. Estos nuevos alimentos representan miles de dólares en comestibles desperdiciados y una pérdida de nutrición incalculable. Más importante aún, representan oportunidades perdidas para una mejor salud en nuestros ecos dos. Cada nutrient cuenta cuando están luchando contra el envejecimiento, manteniendo la función cognitiva y manteniendo saludables. No permiten que su refrigerador sabote sus esfuerzos. Almacenan estos alimentos correctamente y recuperan todo su poder nutricional. Su cuerpo no merece nada menos que lo mejor, y ahora saben cómo proporcionarlo. Ahora queremos escoger de ustedes. ¿Cuál de estos alimentos les impacta más? ¿Y lo han estado refrigerando durante ecos sin saber el daño? Compartan con nosotros sus experiencias y opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantará escucharlas. Gracias por vernos.